Hello, hi, good evening everyone and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝗁𝐶𝐸 Caroline from Nidus Academy. So yes, I'm back with another exam model roleplay card discussion for you guys. So I hope you guys have been waiting for this live segment and to discuss and practice sentence construction. So yes, welcome everyone. So let's start with the live segment. So exam okay aanale, I hope you guys have prepared really well and you guys are ready to attempt your examination and come out in flying colors. So yes, നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാനിച്ച് ഒരു റിലക്റ്റൻറ്റ് കേസ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിലക്റ്റൻറ്റ് കേസ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെ കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റബേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവരെ നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കാർഡാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സോ യെസ്, ആസ് യൂഷ്വൽ ഐ വിൽ ബി ഷോയിങ് ദിസ് കാർഡ് ഫോർ യു ഗൈസ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 3 minutes to prepare the card. After that we will be moving into the discussion part. So ഓരോ ടാസ്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ ടാസ്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ ഓരോ ടാസ്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആസ് യൂഷ്വൽ ആ കോമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും, അതിൽ വരുന്ന കറക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ.
Welcome back, everyone. So I hope you guys have gone through the card and understood what are the points that you need to expand and how you can deal with this context. So yes, am I audible right now? Can you guys hear me? Please comment. Yes. If you can hear me, please type yes in the comment box. Please acknowledge if I'm audible. All right, yeah. So welcome back. So everyone, let's start with the discussion. So I hope you guys have gone to the card and understood what type of context it is. So let's see the background details. So this is a GP's clinic and the background information says a 6-year-old boy has been diagnosed with atopic eczema and the doctor advised corticosteroids for a speedy recovery. However, the parent has pharmacophobia and is extremely worried about the administration of oral medication. So ഇത്രയും വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാരൻസ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഓറൽ മെഡിക്കേഷന് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അത് തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ടാസ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണം നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അധികം ബോസി ആവാതെ ആ പോയിന്റ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കാർഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത്. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് യൂഷ്വൽ, ഈസ് ദിസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ ആൻ അൺനോൺ കേസ്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Can you please comment whether it is a non case or an unknown case? What do you think? Yes, everyone, good evening. Please comment. What is this case? Non case ano, unknown case ano? When you read the background detail, what information do you get from it? Yes. So Lisa is saying it is a non case. All right. What about the others? What do you think? Joshna is saying it is a non-case. All right. Any other response? Okay, Santhya is saying it is a non-case. Jyoti is saying non-case. All right. Any other different answer? So Geetu is saying non-case has been diagnosed with. Sangeeta is saying non-case. Shiji is saying non-case. All right. Yes, Jinu, correct. Non-case. അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് നോൺ കേസ് ആണെന്നല്ലേ. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് എ നോൺ കേസ്? യെസ് മാലിനി, യു ആർ കറക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാവണമെന്നില്ല നോൺ കേസ് ആവുന്നത്. കാരണം പേഷ്യൻറ്റ് വേറെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണമെങ്കിലും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് നോൺ കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ദ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ്ഡ് corticosteroids for a speedy recovery. Okay, so we are assuming the general practitioner, the GP's clinic, so the doctor advised you to go and talk to the patient regarding, like the bystander regarding the commencement of corticosteroid medication. So this is a non-case for sure. Okay, so my second question is, do you need to introduce yourself or not? What do you think? Yes, comment yes if you think you need to introduce yourself. Comment no if you think you don't have to introduce yourself. Yes. What do you think? Yes, Malini, Anasuya, Santhya, Lisa, all of you are having the right answers there. So what do you think about the introduction? Do you think your introduction is needed? Jyoti is saying introduction is needed. Okay, can you tell me why you think introduction is needed? Daya is also saying intro is needed. Naibi is saying yes. Can you guys also comment എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇൻട്രോ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്? യെസ് സന്ധ്യ, ദീപ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ്, വേണം, ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. സംഗീത ഷാജി സെയിങ് യെസ്, വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ്. വൈ ഡു യു തിങ്ക് യു നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിയർ? യെസ് ജിനു, വൈ യു തിങ്ക് സോ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? യെസ് മാലിനി, വേണം.
Intro is needed. Yes, Ansuya. So, ഇവിടെ when you read the background information, you're not getting any information like this nurse, that means you, have had any previous conversation with this patient. അല്ലേ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടോ ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നോൺ കേസ് ആണെങ്കിലും യു ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് വാട്ട്, യു ഷുഡ് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് യു. So yes, Shiji, intro is needed. Jyoti is saying not taken care of patient. Correct. Patient നമ്മൾ പേഴ്സണലി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടില്ല. There is also saying the same thing. Sandhya also saying the same thing. Very good. So you need to introduce yourself here. So എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത്? Can you guys comment the introduction for this? What all details you need to collect during the 3 minutes? ഇവിടെ 3 minutesൽ നമുക്കിവിടെ ആരുടെ മാത്രം പേര് മതി? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം പേര് മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ വുഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ? എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വലിയ സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട, പക്ഷേ സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഗ്രീറ്റിംഗ്, ഓക്കെ, ഗ്രീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീറ്റിംഗ്, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നിങ്ങൾക്കും അതിനെപ്പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ധാരണയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. യെസ്, എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് വേണ്ടത്? ഗ്രീറ്റിംഗ് വേണം ഫോർ ഷ്യൂർ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോയിനെ തോമസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ തോമസ് ഇസ് ദി ചൈൽഡ്സ് നെയിം. സോ ഹൗ വുഡ് യു സ്റ്റാർട്ട്? നമുക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്തായാലും വേണം. സോ ഗ്രീറ്റിംഗിന് ശേഷം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്? So Sandhi is saying, is it patient name mother? That means you're confirming the relationship. Then you're saying your name. Then you're saying conversation, could you please tell your name? Okay, fine. Jyoti is saying good morning, introduction, confirm is this Thomas' parent, reason for my visit. Brilliant. Yes, exactly. So അവിടെ തന്നെ ജ്യോതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം യു ആർ സേയിങ് ഹൂ യു ആർ, ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ടു കൺഫേം ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. Then you can ask the name of the bystander, and then you can tell the reason why you are there. Okay, so this is the introduction step. Good job. Getu is saying greet, introduce yourself, then you are confirming the detail. If I am not wrong, you must be the mother of. So you don't have to say you must be the mother of. You can simply say, I suppose you must be mother of എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോയാൽ, if I am not wrong, you must be Thomas's mother എന്ന് പറയാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു കേട്ടോ. So Sankita is saying, good evening, intro, are you Thomas's parent? Correct. So first you have to greet, introduction, say who you are, then confirm the parents, the relationship between the bystander and the child, and then you have to ask the parents name and then state why you are there. Yes, listen പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസിൽ നോക്കിയാലോ. സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, ഐ എം ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് GP's clinic. Are you Thomas's mother? So she say yes. May I know your name please? My name is Elizabeth. Alright, Miss Elizabeth, I'm here as advised by the doctor to discuss the medication regimen with you. So before we start, I would like to inform you about his condition. So from his report, I can see that he has atopic eczema. So do you know anything about it? Are you aware about atopic eczema? So എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം you should be asking whether that person knows anything about it. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. You have to check the existing knowledge of the patient അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി സെയിങ്, ഐ എം ഹിയർ ആസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ ടു ഡിസ്കസ് the medication regimen for your son's speedy recovery. So from his report, I can see that he has been diagnosed with atopic eczema. So do you know everything about this condition? Like, do you have any questions about this condition? എന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. Okay, so then when you ask such question, the mother is going to say, yeah, the doctor did mention couple of things, but I'm still having some doubts regarding what exactly it is.
സോ അതിന് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ അവർ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്കത് അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ട് ഈസ് എ റൈറ്റ് വേ ടു അക്നോളജ് ദാറ്റ്? അവർ പറയുകയാണ് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം, ഐ നീഡ് സം മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് സം മോർ ക്ലാരിറ്റി ഓൺ ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗുഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ്? ക്യാൻ യു ഗൈസ് കോമെൻറ്റ്? എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ്? ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ. അതായത് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബിഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗുഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ്? യെസ് എവ്രി വൺ, ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ. What is going to be a good acknowledgement? Yes, let me know in the comment section. ഒരാൾ ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can say certainly I'll explain that to you. Don't worry, I will do the needful for you. Or please don't worry, you are in the safe hands, I will help you with it. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കത് അക്നോളജ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അതിനുശേഷം you can move into the explanation of what is eczema. So how will you explain that? എന്തൊക്കെ പറയണം? This is a common form of eczema. അതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? It causes skin to become itchy, dry and cracked. കുട്ടികളിൽ വളരെയധികം കോമൺ ആണ്. എഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതിനുള്ളത് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സോ യെസ്, ഹൗ വിൽ യു എക്സ്പാൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? So Lisa has said, don't worry, I'm here to help you out. Keto, I'm here to help you out. Okay. Sandhya has said, okay Elizabeth, I can understand your worries. Don't worry, we are here to help you. I will explain. Beautiful. Else Kartika, okay Elizabeth, don't worry, I'll take you through it. Beautiful. I'll take you through it, which means I'll explain it to you. Reba, all right, don't worry, I will help you. I will explain to you that. Okay, I will explain to you in detail about atopic eczema in the parato. Sangeeta is saying, don't worry, I'll explain it to you. Beautiful, good job. Yes, ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? എന്താണ് എക്സീമ എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ വുഡ് യു ഡു ഇറ്റ്? കോമൺ ഫോം ഓഫ് എക്സീമ ആ ഒരു പോയിന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സേയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഫോം ഓഫ് എക്സീമ. അതങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഫോം ഓഫ് എക്സീമ വിച്ച് കോസസ്, ഇവിടെ ഒരു വിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടും. വിച്ച് കോസസ് ദ സ്കിൻ ടു ബിക്കം ഇച്ചി, ഡ്രൈ ആൻഡ് ക്രാക്ഡ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? and add ചെയ്യാം. And again it is common in children. ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ you can use don't worry, but don't worry, there is an effective administration for it. We can provide him oral medication, like there is an effective treatment for it. We can provide him oral medication which is proven to be effective. This oral medication is proven to be effective എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, so yes, Anusuya has said a sentence for the previous one. I understand your worries, I'm here to help you, please be relaxed. When you're saying be, it has to be relaxed. Get on. Sandhya, it is a common form of eczema. Beautiful explanation, good job. Then Sandhya has said it is very common in children. Yes, exactly. So അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. Okay, so then Ashwati has said, I appreciate your willingness to know more about the condition. I can help you with that. Very nice acknowledgement. Good job. Yes. So let's see how we can conclude that entire task. Open the front തൊട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ you can say, from your son's report I can see that he has been diagnosed with atopic eczema. So do you know anything about it, or do you have any questions about it? So she'll be saying, the doctor did explain some things to me, but I'm still unclear about what is atopic eczema in total or in general. Don't worry, I'll explain everything in detail to you. Atopic eczema is a common form of eczema which causes the skin to become itchy, dry and cracked, and it is very common in children. But don't worry, there is an effective treatment for it. The doctor has prescribed some oral medication which is proven to be effective. Oral medication which is proven to be effective. So please don't be alarmed about it.
ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. Okay, so Jyoti has said, alright Mr. X, don't worry, I'll explain to you in detail about the topic. It is a common form of eczema which causes skin to become itchy, dry and cracked. Okay, and it is common in children, but don't worry, there are medications available to treat the condition. Okay, very good. Yes, so അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ വൺസ് യു ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് വിത്ത് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രൂവൻ ടു ബി എഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷീ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ബി റിലക്റ്റൻറ്റ്. ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് റിയലി നെസസറി എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, yes, so Lisa has given another statement. It is a common form of eczema which causes the skin to become itchy, dry and cracked. It is common in children, but don't worry, there are many effective treatments pinne maaru venda ട്ടോ available like oral medications. Okay, so ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കംപ്ലൈയിങ് വിത്ത് ദ മെഡിക്കേഷൻ അല്ലേ. ആ മെഡിക്കേഷനായിട്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളിനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സ്പീഡി റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സോ ഹൗ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്? അവർ നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു എന്ന് നമ്മളിവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, മെഡിക്കേഷൻ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. സോ ഷീ സെഡ് ഡു യു റിയലി നീഡ് ഇറ്റ്? ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ തന്നെ വേണോ എന്നുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹൗ വുഡ് യു എക്സ്പാൻഡ് ദാറ്റ് ടാസ്ക്? യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക് മിസ് എലിസബത്ത്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, ബട്ട് ഗിവൻ യുവർ സൺസ് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ സ്പീഡി റിക്കവറി. ഹി കംപ്ലൈസ് ടു ദ മെഡിക്കേഷൻ റെജിമെൻ. ഓക്കെ, ഗിവൺ യുവർ സൺസ് കണ്ടീഷൻ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് ഗിവൺ യുവർ സൺസ് കണ്ടീഷൻ ഐ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് യു ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ മെഡിക്കേഷൻ ഫോർ എ സ്പീഡി റിക്കവറി. ഓക്കെ, ഐ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് യു ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ മെഡിക്കേഷൻ ഫോർ എ സ്പീഡി റിക്കവറി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. Yes, so Sandhya has said, well Elizabeth, it is very important to take the medications correctly, therefore your child will get a speedy recovery. Very good, beautiful. Okay, then the next task, explain that the medications are not harmful. harmful അല്ല, അത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കും, സ്പെല്ലിംഗ് കുറയ്ക്കും, ഇച്ചിനെസ് കുറയ്ക്കും, റെഡ്നെസ് കുറയ്ക്കും, അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡി റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടി മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ഷുഡ് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംതിങ് ലൈക്ക് I hope you understand that. I hope you understand that. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദിസ് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഹാംഫുൾ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോട്ട് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദിസ് ഏജ്, ഐ ഹവ് ഹേർഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി സേഫ് ഫോർ ദം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയാണ്. സോ ഹൗ വിൽ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടാസ്ക് നമ്പർ 3? Let me show in the comment section. So Sangeeta has come with another statement. It is a common form of eczema and it may cause the skin to become itchy, dry and cracked. It is more likely to be seen in children and the most effective choice of treatment is oral medications. Okay. Lisa has said, I can understand your concern, but I assure you that it is imperative for your child. Okay. അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി ഫോളോസ് ഓൾ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിസോൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്. അതല്ലാതെ ഐ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം അപ്പോൾ രണ്ട് മീനിങ് അവിടെ കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് അങ്ങോട്ടൊരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ്. ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ യു കനോട്ട് ടെൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് യുവർ ചൈൽഡ് സ്പീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ് സ്പീഡ് റിക്കവറി എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ സ്പീഡി റിക്കവറി ഇഫ് യു ഫോളോസ് ഓൾ the instructions correctly എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ if he takes the medication on time എന്ന് പറയാം. Yes,
Rheuma. It is a common form of eczema. In this condition, skin becomes itchy, dry and cracked, and it is very common in children, but don't worry, the treatment is very effective in the form of oral medication. Beautiful. Good job. Gidu, I understand your concerns by given Thomas conditions. Okay, you don't say by given, you can simply say given Thomas's condition like a situation. It is a matter of utmost gravity. He starts taking the oral medication. He need to he starts taking the oral medication for his speedy recovery. I hope you understand what I'm saying. Yes, Sandhya has said, I can understand your concern, but don't worry, the medication is not harmful. It will lowers, okay, will varumbo lowers varillato. It will lower the inflammation, swelling and other symptoms like itchiness, redness and other allergies. Beautiful, good job. Naibi, being a mother, I can understand your worries. Okay, worries I can understand your worry in a column, worries I can So let's look at task number 3, explain the medications are harmful. She can say, Miss Elizabeth, I can totally understand that you think these oral medications could be harmful. You think these oral medications could be harmful, but I can assure you that they are not. In fact, instead, it helps to lower inflammation, ease the swelling, itchiness, redness, and allergic conditions or reactions your child has. Okay, this is how we can expand it. Alright, I think, I understand that you think these medications could be harmful. These medications harmful ആയിരിക്കാം എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. I understand that you think these medications could be harmful, but I assure you that they are not. Instead, it helps to lower inflammation, ease swelling, itchiness, redness and allergic reactions. So please don't worry about the effectiveness of the medication. Okay, this is how we can finish task number 3. Understood everyone? ഈ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഈ മെഡിസിൻ ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു തിങ്ക് ദീസ് മെഡിക്കേഷൻസ് കുഡ് ബി ഹാംഫുൾ. Okay, I understand you think these medications could be harmful, but I assure you that they are not. അല്ലെങ്കിൽ they aren't എന്നാണെങ്കിലും പറയാം. Okay, so ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, so are you ready to give the medication എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ do you have any further questions, ഇനിയും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി സംശയമുണ്ടോ, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. Okay, so yes, Shiji is saying, I literally understand how frustrating your situation as a loving mother, but no need to get worried. Yeah, that's a nice statement too. Okay, but the point is, ഇവിടെ അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. കാരണം ഷീ ജസ്റ്റ് ആസ്ക്ഡ് യു ഇത് ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കുമോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഷോയിങ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വളരെ നല്ലൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് recommended. Okay, so after you finish this point, you can ask a question. So are you willing to give him the medication, or do you have any other questions about the medication? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Okay, so the patient is going to tell you, like the mother is going to ask you, can I give him any topical medication instead of oral medication? ഈ oral medication തന്നെ വേണം എന്നുണ്ടോ, ഇതൊരു സ്കിൻ ഡിസീസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ടോപ്പിക്കൽ മെഡിക്കേഷൻ പോരെ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുകയാണ്. So your task is to explain the necessity of taking oral medication along with topical medication. Results will be quicker. Topical medication മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ കൂടെ എടുത്താൽ റിസൾട്ട്സ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ. യെസ്, so Sandhya has given another statement. Anyway, Elizabeth, it is imperative to take the oral medication along with topical medication, so the treatment will give a good result. കുറച്ച് tiny കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്കൊന്ന് തിരുത്താനുണ്ട്. എനിവേസ് എലിസബത്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപറേറ്റീവ് ടു ടേക്ക് ദി ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് എനിവേ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ അവർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, അതിന് മുന്നേ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് വേറൊരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണല്ലേ. കാരണം ഇതിന് മുന്നത്തെ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു.
Okay, so അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ what you have to do is you have to say something about it. അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എനിവേ എന്ന് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എലിസബത്ത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ എലിസബത്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപറേറ്റീവ് ടു ടേക്ക് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻസ് along with topical medications so the treatment will give a good result എന്നെക്കാളും so the treatment will be much more effective എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി തരാം, അല്ലെങ്കിൽ സോ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ബെറ്റർ ഔട്ട്കം എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. യെസ്. Reba, being a loving mother, I can understand your concern, but don't worry about this medicine. It is very effective for your child's condition. Good. Nice statement. ഈ ഒരു ടാസ്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ. എക്സ്പ്ലെയിൻ നെസസിറ്റി ടു ടേക്ക് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ടോപ്പിക്കൽ മെഡിക്കേഷൻ. What is the right way, or not the right way, what is the best way, or what is a very easy way to expand this? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ. What do you think? Yes? How can we expand it? ആദ്യം കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇവരവർ കൺസേൺ ചോദിച്ചായിരുന്നു. കൺസേൺ ചോദിച്ചത് ടോപ്പിക്കൽ മെഡിക്കേഷൻ മാത്രം പോരെ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഓറൽ മെഡിക്കേഷനും വേണോ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസേൺ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാക്കുന്നില്ല, മീൻസ് ഈ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഷീ ഈസ് നോട്ട് വില്ലിങ്. സോ ഹൗ വുഡ് യു മാനേജ് ഇറ്റ്? ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? Miss Elizabeth, I totally understand your question എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ I can understand that you are not very fond of giving oral medication and you think topical medication will suffice, which means അത് മതിയാവും എന്നുള്ളത്, അത് മാത്രം മതിയാവും എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. I understand you're not very fond of oral medication. നിങ്ങൾ ഓറൽ മെഡിക്കേഷനോട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. I understand you're not very fond of oral medication and you think topical medication will suffice. Will suffice means അത് മാത്രം മതി എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. But I'm sorry to say that we have to give him oral medication along with topical medication for better results. Okay, we have to give him oral medications along with topical medication for better result. Okay. Yes. How would you expand that? നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് എങ്ങനെ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. Okay. So Smita has said, for effective result, your child needs to take oral medication along with topical medication. That's a very neat expansion. Good. Lisa has said, your question is reasonable, but let me explain to you. Topical medications alone will not give better results. Therefore, it is important to take oral medications along with it. Along with it, name topical venda. But beautiful statement. Karthik has said, that is a reasonable question, Miss Elizabeth. However, it is important to take oral medication together with topical medication to get quicker results. Beautifully explained. Good job. Then Sangeeta has said, I can assure you that the medications will not cause any harm to your child. Moreover, it may help your child to alleviate the symptoms such as inflammation, swelling, itchiness, redness and allergic reactions too. Beautiful. Denny has said, I totally understand your concern, but in your son's condition, it is essential to give oral medication along with topical medication for better outcome. Good. Beautiful. Twinkle, I can sense you are still skeptical. Try not to worry. That's a good word. I assure you that if you give oral medication along with topical medication, it will boost the recovery of your son. Good. I can sense your worries. Sense in the spelling മാറിപ്പോയതായിരിക്കും. I can sense your worries, but it is a matter of utmost gravity. Utmost in a UT ആണ് ട്ടോ. Utmost gravity to take medication
take oral medication along with topical medication for better results. Okay, so that is how you can explain that point. Very easy task. So you will explain it is important that we give him oral medication along with topical medication for better results. Okay, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ reassuring statement കൂടെ add on ചെയ്യാം അല്ലേ. So this will definitely help Thomas to have a better recovery. So I hope that you also want the same thing. I hope you also want the same. അല്ലെങ്കിൽ I'm sure that you also want the same thing. So please cooperate with us. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ task complete ചെയ്യാൻ പറ്റും. So please cooperate with us. That is how you will deal with that task. Okay. So, she'll be saying, I understand what you're saying, but I have a question. What could possibly go wrong if I decide not to give him the oral medication? What could possibly go wrong? Because I don't believe in this oral medications at all. So, I don't think he needs it. എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പിന്നെയും അവിടെ reluctant ആവുകയാണ്. But I understand what you're saying, but I still don't want to give him the oral medication. So, you're going to explain the next point. If untreated, it will spread quickly and lead to further complications such as blister formation, infection, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. എന്നെങ്ങനെ നമുക്ക് explain ചെയ്യാൻ പറ്റും? So, she said she doesn't want to. അവർക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ എത്രയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും she still doesn't want to do it. She is asking what could possibly go wrong എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. So how would you handle that situation? How would you handle that situation? Yes. Sangeeta has said a statement for the previous task. I can understand your concerns, but given your child's condition, the medication is much more effective if he takes the oral medication along with topical medication. Beautiful. Good job. Yes. തിരിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇഫ് ഹി ടേക്സ് ടോപ്പിക്കൽ മെഡിക്കേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടോപ്പിക്കൽ മെഡിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ ഇത് കൂടെ എടുത്താലേ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. യെസ്. How can you expand the second last task, this one? എല്ലാവരും ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ്. The mother said what could possibly go wrong. So how would you acknowledge it? Something like, Miss Elizabeth, I totally understand that you still believe oral medication isn't necessary for your child, but I'm sorry to say, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത്. Mrs. Elizabeth, I understand you still believe oral medication isn't necessary for your child. I understand you still believe, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് oral medication isn't necessary for your child. But I'm sorry to say that. പക്ഷേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ. But I'm sorry to say that if untreated, അല്ലെങ്കിൽ if left untreated, this could spread quickly and lead to further complications such as, എന്തൊക്കെയാണ് complications? Such as blister formation and infections. It could worsen his condition. Therefore, in order to avoid all these complications, we highly recommend taking oral medication. In order to, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്, in order to avoid all these situations, അല്ലെങ്കിൽ in order to avoid all these complications, we highly recommend you to start the oral medication for your son എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക, so I hope you understand the seriousness of the situation. I hope you understand the seriousness of the situation. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അപ്പോഴും അവർ പറയാണ്, well, I don't think so. Still, I'm not very confident to give him the oral medication because he's too young to eat it, and I'm really concerned that it could go wrong, and if he takes it and there could be some complications and some side effects for him, so I don't want to give him the medication. അവസാനവും അവർ പറയാണ്. So you have the last task. You're going to convince the parent by offering additional support. എന്താണ് additional support കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? That you're saying, നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ശേഷം കുട്ടീനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അഡീഷണൽ പോയിന്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹൗ വുഡ് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്? സോ യു നീഡ് എ ഗുഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദെയർ. അവിടെയും നമുക്ക് നല്ലൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അല്ലേ. എങ്ങനെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും?
Okay, so Twinkle has said, I'm afraid, Miss Elizabeth, I would like telling you that if you refrain from the oral medication, it would cause blister formation, infection. Okay, we need to rearrange that statement completely. I'm afraid, Miss Elizabeth, if you're not taking, or if you refrain from giving oral medication, ഇടയ്ക്കുള്ള സെൻറ്റൻസ് വേണ്ടിട്ട് I'm afraid, Miss Elizabeth, I would like to tell you that. അതിന് പകരം I'm afraid, Miss Elizabeth, I'm afraid if you refrain from giving oral medication to Thomas, it would lead to further complications such as blister formation and infection. അല്ലെങ്കിൽ worsened infection എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. Ashwati, I can understand your question. Miss Elizabeth, I'm afraid to say. Okay, അവിടെ നമ്മൾ afraid to പറയരുത് കേട്ടോ. I'm afraid to എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്നാണ് അവിടുത്തെ വരുന്ന ഒരു മീനിങ്. ആ to നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. I'm afraid എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. I'm afraid that if left him untreated, if you left him untreated, okay, if you left him നെക്കാളും if he is left untreated, this will spread quickly and may lead to further complications such as blister formation and infections. So I hope I am clear to you. എന്ന് പറയാം. So I hope I am clear to you. Okay. So അതിൻ്റെ അടുത്ത ടാസ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? How would you expand the last point? So Joshna, I understand your situation, Mrs. Elizabeth, but if you are not ready for the treatment, it will spread quickly and lead to further complications like blister formation, infections. So അത് കുറച്ച് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലായി പോയി. കാരണം if you are not ready for the treatment എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. നിങ്ങളൊന്നും തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് if you are not ready എന്നുള്ളതിനേക്കാളും if it is left untreated അല്ലെങ്കിൽ if treatment is not taken on time എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാവും. അപ്പം it might affect your soul, so make sure you're not having direct blaming statements like that. Keto. Jodi, Mr. X, I can understand you're still worried about taking oral medication, but I'm sorry to tell you that if untreated, it will lead to further complications. Very good. Brilliant. So the last task, how would you expand that? So Ashwati, I understand your reluctance. However, I would like to enlighten you about the need of oral medication. I'm afraid if your son's condition is not treated, it will spread quickly and may lead to further complications like blister formation, infection and so on. But you don't worry. With oral medication, your son will be all right. Beautiful statement. Excellent. Riba, I can understand your concern, but your daughter's health is our priority. So to avoid complications such as blister formation and infection, your daughter needs oral medication along with topical medication. Hope you understand. Beautiful. Good job. Lisa, I completely understand you, but let me explain to you in detail. If untreated, which may lead to, if untreated, it may lead to further complications such as blisters and infections. In order to avoid that, I recommend you to continue the treatment. Continue to start. So I recommend you to start the oral medication. I hope you understand. Sankita, I can understand that you are still doubtful regarding the effectiveness of oral medications. Beautiful acknowledgement statement. But your child's health is our topmost priority. That's why we are recommending it to him. Beautiful. Moreover, if left untreated, it may spread to other areas of the body and may lead to further complications such as blister formation and infection. I hope now it is clear for you. Beautiful. Excellent statement. So I'll quickly tell you a statement for the last one too. So you can say, Mrs. Elizabeth, I understand you still have your doubts and you still don't believe the effectiveness of the medication, but please don't worry if you're concerned about whether he would have any complications after the administration of the medication. We assure you we will be constantly monitoring him after giving him the medication. So in case if there is anything wrong, we will be there to take care of it. So don't worry about it. എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത്. I understand you're still doubtful. I understand that you are concerned about the effectiveness of the medication, and I understand that you think it could lead to some complications, but don't worry. If that's the case, if that gives you any peace of mind, if it gives you any peace of mind, we will be closely monitoring your son after the administration of the medication. We will be closely monitoring your son after the administration of the medication. എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ്. സോ ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിന് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്.
Mrs. Elizabeth, I understand you are still doubtful about the effectiveness or efficacy of the medication. I understand that you think it could cause some complications if we administer it to him. If it gives you any peace of mind, I assure you that we will be closely monitoring Thomas after the administration of the medication, so please be relaxed. Okay, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയണം. സോ ദ റീസൺ വൈ വി ആർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി റെക്കമെൻഡിങ് ദിസ് മെഡിക്കേഷൻ ഫോർ യുവർ സൺ ഇസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി എഫക്റ്റീവ് മെഷർ ടു ട്രീറ്റ് ഹിസ് കണ്ടീഷൻ റിയലി ക്വിക്ക് ആൻഡ് വി വാണ്ട് ഹിം ടു ഫീൽ ബെറ്റർ ആസ് വെൽ. So please cooperate with us. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. So finally the mother will be like, oh, okay, reluctantly agree എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. So she'll be like, okay, fine. So you can reassure one more time. So Mrs. Elizabeth, with all due respect, please don't worry. We will be there to look after your son and we will be closely monitoring him during the administration and after the administration of the medication. Okay? So please don't worry എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. This is how you can do this entire cue card. So I hope it is clear to you guys. So ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കേസസ് വരുവാണെങ്കിൽ what you have to do is നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയായിരിക്കണം പിന്നെയും നമുക്ക് മാറ്റി പറയേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റെപ്പിറ്റേഷൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതലും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ബാക്ക് ചാനലിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. കാരണം നമുക്ക് റെപ്പിറ്റേഷൻ വന്നാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓക്വേർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം ഭയങ്കര ഒരു ലാഗ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഓക്വേർഡ് ആയിരിക്കാം. കാരണം ഒരുപാട് റെപ്പിറ്റേഷൻ വരും അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാക്ക് ചാനലിംഗ് മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ടാസ്കിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ തന്നിട്ടുമുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ടാസ്കിലും ഒരേ കാര്യം തന്നെ, ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, ഇത് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പറയാനാണെങ്കിലും ഓരോ ടാസ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അവർ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ റെപ്പിറ്റേഷൻ വരാത്ത പോയിൻറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആകെ ഒരു റെപ്പിറ്റേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഏരിയയിലാണ്. കാരണം ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പിന്നെയും വരുന്നത് മരുന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഓക്കെ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് പിന്നെയും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ റെപ്പിറ്റേഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ചാനലിംഗ് മെത്തേഡ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്കോയിങ് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എന്ത് കൺസേൺ ആണോ ആ ഒരു പാരൻറ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ആ വാക്കുകൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ തിരിച്ചൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ബ്ലെയിമിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് മെൻറ്റാലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, റെപ്പിറ്റേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ബോസി ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മടുത്തു എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോൺ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഒരു കേസിൽ അവസാനം അവർ ഓക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. ചില റിലക്റ്റൻറ്റ് കേസസിൽ ഓക്കെ പറയാത്ത കേസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓക്കെ പറയാത്ത കേസസ് വരുമ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം വരെ മാക്സിമം നമുക്ക് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവരുടെ കാർഡിലുള്ളത് എഗ്രി ചെയ്യരുതെന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ എഗ്രി ചെയ്യില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ദ ഓൺലി ചാൻസ് ഓപ്ഷൻ യു ഹാവ് ഇസ് 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടും അത് ഓക്കെ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു വാണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ഡിസിഷനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ടാസ്കുകളിൽ ഇതെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ്, കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ടാസ്കുകളും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഡോണ്ട് ഫോഴ്സ് യുവർ പേഷ്യൻസ്. അവർ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ, 3 തന്നെ കൂടുതലാണ്, അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചില കാർഡുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർ സമ്മതിക്കാത്ത കാർഡുകളായിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മളിരുന്ന് അവരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ട്രൈ 2 times, 3rd time അവർ ഓക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ബൈ സെയിങ് ഇഫ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു വാണ്ട് വി ഡു റെസ്പെക്ട് യുവർ വിഷ്, ഹൗവെവർ ഐ എം ബൗണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺസിക്വൻസസ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണോ ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ പോയിന്റ് പറയാം. Okay, but always remember you're not being bossy there, and also നിങ്ങൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് തോന്നരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, ഇയാൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവാത്തേ, എത്ര പ്രാവശ്യമായി ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നൊരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ടോൺ അവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോറിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക കേട്ടോ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. നല്ല സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ക്രോസ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓരോ ടാസ്കുകളും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കോമൻറ്റിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്ത് 1-to-1 സെഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുനൈറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദ cooperation. I'll be back this Thursday with another role play card discussion. Until then, take care. Good night.